Всем привет, с вами Zero. Сейчас начнем прохождение Noire. Мы пытались начать его в прошлый раз. Нет. Вот, я немножко сам без стрима поиграл, посмотрел, что за игра, потестил различные варианты. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car. A symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home, and have room to breathe, and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. A city of opportunists. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. A city of pioneers. A city of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGBL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective at ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Вот, мы начинаем играть за Here we go again. патрульного. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of sunshine himself. Вот, за патрульного Кола Фелпса, по-моему, так его зовут. Если я не ошибаюсь. Так, опа, что-то я заговорился, не так свернул. Да, кстати, не рассчитывайте в этой игре на нормальную езду в моем исполнении, потому что я в таких играх очень хреново управляю машиной. Это, наверное, еще с GTA осталось. Вот, приезжаем на первое наше дело, на место преступления. Floyd Rose, homicide. You my backup? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got outta places here. to be. Happy hunting. Вот, нам дают первое задание поиск улик. This is a fist hump. Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. Я немножко, скажем Two так, heads are always better than one.
схитрю, потому что я точно знаю, что здесь уже ничего нету. Тут в округе полностью мусор. Я эту миссию проходил, когда сам играл. Вот. Look at this junk. А про что он мне говорит? Посмотреть, куда? Где мой напарник? Стоп. А, вот он. Что-то он It's not нашел. my job to pick through other people's trash. А, кстати, да, газета. Чуть не забыл про нее. Вот, короче, тут в чем фишка этой игры? В том, что когда мы оказываемся на месте преступления, у нас начинает What have you играть got, вот Phelps? такая Anything? детективная музыка, скажем так. То есть контрабас. Вот, контрабас с элементами такого, ну, я даже не знаю, что это за инструмент. I tell you, I'm А когда мы jinxed. находим I always какую-то get улику, у landed нас with такие crap. колокольчики. Jesus. Но Cole, в данном come take a look at случае this. там 2 бутылки, поэтому это был мусор. Давайте прочитаем газету. We're never gonna. Dr. Fontaine, could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture, Doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr. Sheldon, or Courtney Sheldon. I'm only in second year, Doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during the war. Ah, That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands, Sheldon. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine, he's so far away. It's like he's wandering You around. went through a lot together. Yes, Doctor. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon, and your penance, for your friend's help, is to come and work at one of them in your spare time, with what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death. Такая вот интересная интерактивная вставочка про известного доктора и, скажем так, его студента. Но здесь больше нам ничего не интересно, это я вас уверяю. Вот там у нас видна лужа кровищи буквально. Что на стене, что на полу. Вот. Именно сюда нас напарник подзывал. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Да, у нас еще есть блокнот наш, в котором заносятся все данные по тому, какие у нас фигуранты дела, We're never gonna find it. It's a какие у нас waste of есть time. улики. В данном случае только одно пока пятно крови. Какие места мы можем посетить. Ну, в данном случае мест вообще у нас нету. Также есть, я что-то закрыл зачем-то. Вот, интуиция — это, я бы так сказал, некая помощь, чит-код, скажем. Когда у нас есть эти нижние баллы интуиции, мы можем в расследованиях каких-то использовать их и тем самым облегчить себе поиск. Ну или показать все улики, допустим, сейчас. Или же воспользоваться с подсказкой ихнего сообщества Social Club. Так как игра лицензионная, я, в принципе, могу спокойно этим воспользоваться. Вот. И задачи, соответственно. Ну, в данном случае нам надо найти улики. Мы сейчас вот найдем вот сверху. Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? A reflection in the window.
Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right, don't hurt yourself. The gun's up on the roof, right? So we need to find a way up. Вот, осматриваем пистолет, как бы, когда мы находим улику, мы можем вот так вот поворачивать ее и осмотреть там на наличие каких-то интересных подробностей. В данном случае это номер. Smith & Wesson, serial S71893. Вот, как только мы записали номер, мы как бы уже, ну, все, нам пистолет уже больше не нужен. А, хотя нет, стоп. Мы можем просмотреть еще то, что используем 2 патрона. 2 rounds fired. And instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Вот, и теперь как бы We should follow up on this now, before тот the bird номер tries to leave town. револьвера, который мы только что увидели, он должен был появиться в уликах. Да, вот, револьвер Смит & Вессон. И его номер 71893. Все, мы как бы нашли улику, по сути мы свое задание выполнили. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Вот как раз о том, что я говорил, место назначения. Нам теперь нужен оружейный магазин. Are you sure about this? It's not really our gig. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. Прям wait to get out of that бодрым бегом You'd rather бежим round к up нашей drunks and help машинке, old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. а слабый It'll be напарник. fine, Ralph. Сейчас возьмем, без You него worry too уедем. much. Ай, походу успеет, зараза. Ха, не успел. Ладно, давай, залезай. Не понял, тебе что, еще карету надо подавать? Ну и ладно, ну и фиг с тобой. Я пошутил, а он шутки, видимо, не понял. В принципе, то, что мы его не забрали, насколько я понимаю, это не особо повлияет на дальнейшую игру, потому что скрипт-то все равно сработает сцена. Да, немножко. Я надеюсь, по крайней мере, что скрипты дальше в сцене сработают нормально, а то иначе придется за ним возвращаться, и вполне может быть, что придется начинать заново, потому что если какой-то баг небольшой, это будет огромный фейл с моей стороны. Будем стараться ездить как бы более-менее аккуратненько, потому что все-таки машину жалко, а она у нас полицейская, и ну, нас самих жалко. У нас здесь, конечно, ХП-бара нету, но мы типа полицейские. Вот так вот делать мы не будем. Да, как я и сказал, скрипт-сцена нормально проработана будет. А, и он с нами. Прибежал, небось. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Так, нам нужен пистолет, если я не ошибаюсь, сейчас еще раз посмотрю. 71893. Да, 71893. Model Что ж, 27 смотрим. with pearl grips, Cole. You see it on there? А, ну они определяют его вот по параметру тому, что это за пистолет. Ну, в принципе, по-английски, ну вот 27,4 дюйма. Перламутровая рукоять. Вот нам вот этот нужен. Потому что номер 71893. We're in luck. Errol Schroeder.
203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Интересно, они, конечно... Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din. Они, интересно, сокращают название полиции, то есть, как бы, в переводе это значит, что полицейские Лос-Анджелеса. А они говорят сокращенно LAPD, Los-Angeles Police Department. То есть тут очень много в игре сокращений будет, которые вот, я часть из них уже понял, нормально, а вот часть как-то с трудом понимается. Пытаюсь подобрать, конечно, какую-то расшифровку аббревиатуры, но все равно... That wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name? If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. And 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. You really are full of it. Что-то, мне кажется, я не туда свернул. Сейчас у напарника спросим. Да, ну, ты что не говоришь-то, чувак? Я ж не знаю, куда ехать. Называется, спроси у напарника дорогу, а он сам ничего что не знает. Ладно, вспоминаем старые дедовские методы, которые я еще видел в GTA. Упс. А, нет, нормально, не сохранили. Careful! Что-то я как-то по буеракам каким-то поехал, но во всем виноват мой напарник, запомните. That's coming out of your wages, not mine. Так, мне надо... А, вот, и здесь вроде можно выехать, да. Теперь главное мимо этих вагонов проехать аккуратненько. Ну, вроде бы все, выехали. С горем пополам, но выехали. Здесь слева, да, слева можно проехать. Go straight. О, и ты заговорил, блин, ну ты прям вовремя. Черт. Да, с вождением у меня проблемы все-таки. Schroeder, apartment 2. Прям, ну вот, пишет, конечно, как Шредер. Шредер, прям как уничтожитель бумаг. Так, квартира, по-моему, номер 2, да? Да, номер 2. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. Сопротивление при аресте. А, начинаем его избивать. Там, хук, давай, хук, апперкот. Давай, давай. Пока наш там напарник валяется, он отдыхает. И по голове ему. А, ты еще живой? А вот и все. Ralph, you all right? I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Давайте осмотрим Keep квартиру. an eye on him, Ralph. I'm gonna take a look around. Так, сигареты, кружка, сигареты, кружка. Я думаю, здесь ничего интересного нету.
комиксы. Я тоже считаю, что это ерунда, которая нам будет неинтересна. Что-то здесь запищало, яблоко. Тоже, кажется, фигня. Так, посмотрим около раковины. Optimistic, Cole. Но тут на кухне, скорее всего, ничего интересного нету. Давайте так посмотрим в ящике вот в этом. Угу, записная книжка. Какие-то имена, фамилии, даты и цифры. Это знаете, на что похоже? На либо букмекерскую книгу какую-то, то есть то, что ставки принимаются, когда были приняты, либо на список должников. Тоже вполне вероятно. Хотя вот 28.11.46... А, не, все нормально. 28.11.46, получается 28 ноября 46 года. О, ты как раз таки... Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Стоп, Флойд Ройс. А это не тот ли случайный детектив, который... Officer Phelps, badge 1247. Блин, уже нельзя посмотреть. Это, по-моему, один из тех детективов, которые расследование ведут. Кажется, мы одного оборотня уже нашли. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. I didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Да, как-то жестко. В армии у них тогда было, если это, конечно, ну, по нормальным таким данным, официальным, историческим, скажем так. Well, you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. But the force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle identify code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from here. 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger KGPL. 14 Adam en route. О, мы сиренку включили, сейчас нам будут пострелять. Давайте сейчас я быстренько посмотрю, что у нас там со стримом. Игра называется LA Noire. Да, это вот игра, сделанная от создателями, по-моему, делали именно Rockstar Games. Они не просто выпускали, они именно ее делали. То есть создатели GTA 4, ну и всех предыдущих. Как описывается, ну как я читал отзывы, это одна из самых лучших игр за последние несколько лет.
по сюжету, по атмосфере, по механике я немножко посмотрел на чужом стриме. Именно оттуда я и узнал. Вот. Мне поэтому очень понравилось. Я вот купил ее буквально неделю, наверное, назад. И решил, что надо бы и народу тоже понравиться. Мне там рожу одного не понравилось. На тебе! В спину прям. На! Еще минус один. Блин, надо ближе подойти, это все-таки дробовик. На, еще минус один. Я помню помповый дробовик по мафии. Когда там просто подходишь чуть ли не вплотную, и там просто один удар ваншот. Гасил у него Томпсон, кажись. Так, ну чё? Там чё есть? Выходите. Я сегодня злой. Не, всех убил. Один остался. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess... It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. Да, немножко нам дали пострелять. Печально. Снова кат-сцена. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive it first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer Syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Это, видимо, заставки такие, флешбеки из нашего прошлого, когда была война, Вторая мировая, и США воевала с Японией. Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Келс — это тот человек, который с нами спорил. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. In my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before. He jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. По этим флешбекам можно сказать, что наш герой Кол Фелпс такой амбициозный парень, который обладает некоторым таким командным духом, при том, что он поддерживает и своего напарника, и здесь стремится. Но, кстати, про поддержку пока плохо. Видно пока только амбициозность его. I won't tell you again, Wendell. Jesus, Dunn, watch your fire. You don't want to do this, Wendell. И правда, видео, смотри, куда стреляешь, в меня можешь попасть. Give it up, Wendell. Черт, он быстрый, зараза. Stay the hell away from me. Да ладно, ну тут ты скотина. You fucking asked for it. Кенди дал мне по лицу ногой. No way I'm going back inside. А вдруг он куда-то этим ботинком вляпался. I've done my time. Вот, как мое мнение, в игре только один минус, это вот именно эти акробатические элементы, потому что ты вот бежишь и нажимаешь пробел, и он, вот, я то есть нажимал пробел, и он не захотел прыгать. Просто я привык, наверное, когда я играл в Mirror's Edge, это паркур игра, то, что там срабатывание именно прыжка, переката, подката, ну, очень по-другому сделано. Давайте ему по роже надаем за то, что он нам ботинком дал, и за то, что он только что нас ударил, и за то, что он вообще бежал, и за то, что он плохой. Он мне не нравится.
Он, конечно, пытается уворачиваться, но я... Так, по башке тебе. А ногами нельзя? Блин. Почему нельзя ногами добивать лежачего? Это нечестно. What you doing, Wendell? Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership, Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Да, жалко немножко этого парня. Келса. Я чувствую, мы с ним пересекемся. По ходу сюжета, наверное. Может, это даже он и озвучивает. For every cop, вот эти слова. There's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one, Cole. Опа-на. LAPD, could you stand clear of the body, У нас здесь please? жмурик. Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Давайте осмотрим тело. Crowded street. I've seen everything. Everybody stay back. Let us do our job. Банк Аркадии. Его адрес именно выписан на имя Кагалетти. Серьги с бижутерией. Цена $52 50 центов. Также у нас, я так понимаю, это выписка счетов. Ну, не выписка счетов, а именно выписка того, когда были сняты или занесены деньги на счет. Тут, скорее всего... А, ну да, тут именно вот снятие и занесение. Тут, скорее всего, больше снятия, чем занесение. А, нет, вру. Это, в общем, грубо говоря, покупка в кредит. Это называется не в кредит, а в рассрочку. Вот. Pearl earrings made out to Bank of Arcadia. Давайте в другом кармане посмотрим. В другом кармане пусто. Да, все-таки осматривать удобнее не мышкой, а клавиатурой. Тут вроде ничего нету. Ой. Так, а что у нас с головой? All right. Yes, it's a dead person. Ничего интересного. Вторая рука тоже ничего интересного. Ну, тело, я так понимаю, мы осмотрели. Так, может, что-то в окрестностях есть? Опа-на. Опаньки. Орудие убийства, я так понимаю.
FN Browning. Serial number 01138. Might need to run it by a gun store. 01138. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. Надо будет не забыть заехать в оружейный магазин. И стрелянные гильзы. 5 выстрелов получается. Shell casings. These look like 32s. 5 гильз, 5 выстрелов у нас. Ну, вроде бы пока тут все смотрели, вроде бы. Обувной магазин, что ли, получается? Да, скорее всего, это обувной магазин. А вот свидетельница. Can I help you, sir? I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss, Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Скорее всего, это на нее серьги выписаны. Don't you people have anything better to do? А вот и мы начинаем одну из интереснейших составляющих игры, это допрос. То есть слева у нас все по фигуранту дело, а справа вопрос, который мы будем задавать. Вот. Ну, давайте сначала показания свидетельницы. Exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Мне кажется, она врет, потому что она глаза отводит в сторону. Вот. Обвинить во лжи нужно предъявить доказательства. У нас доказательств того, что она лжет, нету. Или есть. А какие же у нас доказательства лжи будут? Квитанция на товар, пистолет Браунинг, гильзы. Давайте попробуем обвинить ее во лжи. You're lying, Miss Coletta. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Квитанция на зарезервированный товар. Ну, в принципе, да, потому что на Your нее pearl не earrings, написано. Miss Coletta. You've been paying for them for a whole year. Stop lying and tell me what happened at the jewelry store. Oh, God! I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Mr. Kalu. Edgar Kalu. He runs the jewelry store. He's showing me a lovely watch. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry with Mr. Gage, and they start yelling at each other. Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk, nickel-plated, made in Japan, and yells at me to get back to work. Then what happened? We get back here, and I hear a loud bang. Mr. Gage clutches at his back. I hear another bang, and another, and another. Mr. Gage falls to his knees. It looked very painful. Конечно, ему было больно, если у него стреляли. Which jewelry store? Hartfield's. Broadway, between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Mr. Kalu looked very angry. He kept firing the gun. He kept pulling the trigger. He threw the gun in a bin and turned and walked away. Мне кажется, что она... Хотя не, смотрите, она, видите, щурит глазки, так отводит в сторону, губы поджимает. Я думал, ты правду говоришь. You're making me angry, Miss Coletta. Is that what you want? Tell me why Mr. Kalu shot Mr. Gage. Mr. Gage hates Jews. A lot of people do. It's not my fault if he has nice things. То есть у нас есть религиозный мотив. How many shots did you hear, Miss Coletta? It's difficult to remember. It sounded like there were so many, and they were so loud. Стоп.
Она же поджимает губы, смотрит куда-то в сторону, и мы считаем, что это истина. Need you to concentrate. Кажись, игра меня троллит. Even minor details can become important later on. Well, there was one bang, and then another, and then 3 very quickly, close together. 5. Да, это Thank you for your сходится. help, ma'am. You've been very brave. We'll need you to make a formal statement about what happened to Mr. Gage. О, Does мы that опыт mean I немножко can still получили. collect my... Never mind. Yes, officer, I'll make a statement. Ну что, мы, получается, сняли, показали, у нас есть новый фигурант дела, есть мотив. Ну, давайте, чтобы уж иметь железобетонные доказательства, я предлагаю съездить в оружейный We магазин. have the murder weapon. And the murderer. The girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Hartfield's. That's a couple of blocks from here. You thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Так, ювелирный магазин, но мне что-то в ювелирный магазин не хочется ехать, я хочу проверить пистолет. Вот, я хочу проверить сначала оружие. Давайте перед тем, как я туда поеду, я почитаю, может, что-нибудь мне написали. Экран по фиксе. Так, а что у меня с экраном? Да экран вроде нормально все. Лол, вот это я, Валера, то, что начало через 5-10 минут я забыл убрать. Спасибо, что подсказали. Как-то что-то я тупанул немножко. Ну ладно, я думаю, это останется, пускай в воде. Спишем так на небольшую погрешность. Ладно. Так, сейчас я верну эксплит, чтобы посмотреть, тут есть дропы, нет, идет стрим или нет. Вот. Как я уже говорил, отправимся мы сейчас в оружейный магазин. Прямо, знаете, как разворачиваемся, все крушим, ломаем. Не впили, конечно, как в мафии ограничения по скорости, то, что можно было вручную выставлять. Было бы вообще найс. Так, по-моему, нам пока что прямо. Прямо. А вот здесь уже можно будет, наверное, сворачивать. Блин, надо было там сворачивать налево, ну ладно. Вот здесь сворачиваем налево. И, по-моему, на этой прям улице. Да, все, я правильно. На эту улицу угадал я. Хотя, что уж обманывать, я знал, ребята, об этом. Вот, оружейный магазин, еще один. Заходим. Officer, what can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Kalu. Edgar Kalu was his name. Thing looks like Вот he'd оно never been чё. fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. Do you know where we can find Mr. Kalu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. Вот так вот. То есть у нас теперь точно железобетонные доказательства. У нас есть показания свидетельницы, у нас есть оружие, которого убили, то есть орудие преступления. И у нас есть мотив, скорее всего, на религиозной почте. Ну, поехали к этому Эдгару Каллу. Можно даже сделать вот так вот. Кстати, недалеко. Я думаю, сейчас придется через полгорода ехать. А, вот он, как раз таки ювелирный магазин наш. Officer, can I interest you in a new watch? Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu?
No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Son of a bitch! Во морда! Go! Hurry, officer! He's getting away! Так, и нам его надо, получается, остановить. Но я чувствую, при такой скорости бега Фелпс его не догонит. Kalu, get back here! Опа, мы достали... Так, интересно, я так понимаю, застрелить его нельзя. Точнее, я не могу его застрелить, потому что иначе будет дело провалено. Так, главное, меня чуть не сбили. Too late, Kalu! Блин. То есть, я так понимаю, на него надо навести и подержать. Мой напарник за мной бежит. А, вот как раз таки там прямая дистанция. Ну все, чувак, ты попал. Don't make it worse, Kalu! А так вот, поймали засранца. Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. The case that makes you, and the case that breaks you. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. It takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. То есть нам надо не просто его допросить, а выбить из него признание. Ну, лады. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Так, ну что ж, начинаем раскручивать нашего подозреваемого. You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Нет, он лжет, ну, как бы у нас есть показания свидетеля, у нас все орудия преступления. То есть это стопроцентная ложь. You shot Gage, and we know why. We can put you at the scene. You can't prove anything. Орудие убийства отремонтировано. Так, вот подозреваемый опознан, наверное. We know all about the argument. Miss Galetta made a statement. You're counting on the girl? You think her testimony is going to stand up in court? А почему бы нет? Going to the gas chamber, Edgar. That Jew-hating fuck couldn't leave me alone. I had a sale. That girl was ready to buy. Так, с первым вопросом мы угадали. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about.
Так, вот теперь надо решить. Но то, что это не истина, это 100%. Был ли он антисемитистом? Я вот даже не знаю, был ли он или нет, но, скорее всего, все-таки это ложь. You're lying, Kalu. I think you lent Gage money, and he owed you payment. I don't know what you're talking about. Не-не-не, я не смогу доказать. Это, по крайней Nothing мере. personal. I'm just doing my job. You understand that? Да, сомневаемся. You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy butt snatcher? You and that stump Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Неплохо. Masterfully done, Officer Phelps. It is just, Officer Phelps. Isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, Boyle. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing them. Вот мы, по сути, завершили свое первое настоящее дело. Отлично. То есть мы уже больше не патрульные, я так понимаю. Водительское сиденье. Так, давайте посмотрим. Я еще раз хочу посмотреть, может, какие-нибудь комментарии есть. Ну, комментариев пока новых нету. Ладно, у нас стрим вроде идет нормально, запись тоже вроде нормально. Ну давайте, да, продолжим. О, это, кстати, по-моему, мы. Или нет, это не мы. А может, мы. Прям так на весь плакатище. Here's your new desk, kid. You're on traffic. The hot sheet is posted here, next to the map. What's his problem? That's Biggs. He's an institution. So this is what all the fuss is about. Why couldn't they build a freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. Here's your new partner, Stefan Burkowski. I've heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe we'll get along fine. I'm here to learn, Detective. He's an intense one, isn't he, Mel? Who's intense? The newly minted detective here, Cole Phelps. Hi, Phelps. I'll be keeping an eye on you. I could spend a little time basking in reflected glory. Make a change from busting hookers and dope fiends. Who was that, Commander? Roy Earl, chief detective and advice. They all dress like movie stars? Well, Roy is a movie star. And the whole of the seedy side of L.A. is his audience. What is that supposed to mean? Stick with me, kid. You'll find out. Да. Интересные люди в отделении. Now some housekeeping. Warm Central Division welcome for Detective Cole Phelps. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with you, That's sir. an order, Phelps. Shh, quiet, everybody. Phelps is one of only 2 serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. Really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best, Captain. Why you war heroes always so modest? I've partnered Phelps with everybody's favorite Pole,
Stefan Bukowski. Hope you like work, kid. Bukowski sure as hell doesn't. Well, that's why we have partners, right? Okay, can it, guys. Stick with Bukowski. He's a good cop. He knows traffic inside and out. I'm gonna start you out with one case. Do okay, I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousting vagrants and running license plates. Now get down to the PE Freight Depot, 6th and Alameda. A patrolman called in a suspicious vehicle. Signs of foul play. See what you can find out. Come on, Phelps. Что ж, наше первое дело в транспортном отделе. Так, выход справа. Поехали. They really pushed you through quick, didn't they? 6 years on patrol before I got this desk. You were here in 5 minutes. What do you want me to say? I didn't ask for any favors. You know this place? Sure. Near the old gas works and signal depot in the warehouse district. I'll direct. Вот так вот. Я думаю, сирену включать не будем, она нам ни к чему. So, tell me a little about yourself, Phelps. Are we friends now, Bukowski? We have to work together, don't get so touchy. I grew up in San Francisco. My father was in shipping. Went to college at Stanford. Did 2 years ROTC before Marine OCS at Camp Elliott. Shipped out in early '45 as a first lieutenant. Fought in the Okinawa campaign. I was wounded. Oh, unbelievable! Своих же потаранил. So you won the Silver Star. I don't want to talk about it. Now let me get this straight. You single-handedly killed 40 Japs on this hill in Okinawa. No. You were up there all night, draped in the flag, knife between your teeth, gun at the ready. You finished? The Emperor Hirohito himself leading the charge against you. I did my part, Bukowski. What did you do? I kept the streets of LA safe for the people. Yeah. Now I get it. Unfit for service. Oh, fuck you, Phelps. I earned a bravery citation during the Zuda riots. Sounds like you had it. All units, a 459 just occurred in 6th and Saris. Any unit to handle, code 2 identified. На вызов. Спокойно сейчас дойдем расследование. Черт, я прям Шумахер. I did my job. No one is saying you didn't. I did 6 years as a patrolman. That's the 3rd time you've told me. Кто-то, кажется, завидует нам. Вот, и мы вроде как уже, да, прибыли на место преступления. That you, Bukowski? Go on through. Parking lot straight ahead. Да, всем привет, смотрит меня. I need to get back to work, officer. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stick. Just give them your story and you'll be all right. Мы играем в LA Noire. Буквально первая миссия в транспортном отделе, то есть самое начало. Вот, тихонечку пытаемся разобраться в деле. Phelps. It's okay to admit it if you're stumped. You don't know what to do next, just come talk to me and we'll see what we can figure out. Thanks, Stefan. You're okay. Классно они перевели you okay, типа все нормально, ты парень ничего. Начинается опять музыка расследования у нас. I'm Officer Hart. Phelps, traffic. What have you got? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the coroner? There's blood all over the interior. Someone's copped a full Broderick, but no stiffers yet. We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right. We'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Давайте сначала место преступления осмотрим. Как тут у нас Бековский что-то там где-то завис. How long you gonna keep me here, sir? Кошелек. И права водительские, я так понимаю. Угу. "32 years old, married. Sounds like an average Да guy. ладно.
What was he doing out here? А где написано, что он замужем?